it was important to come to Tanzania today, soon after AFCON, partly because I don't understand why there's enormous publicity, media publicity that the AFCON is not going to take place in Tanzania, despite what I stated quite emphatically in Morocco, that we're going to have an enormously successful AFCON next year in Tanzania, in Kenya, and in Uganda. And so this is the first meeting after the AFCON, and it was necessary to come here, to come home and to talk to our people in Tanzania. I was a bit disappointed when the president of Kenya said to me he left, and there was so much publicity there in Kenya about the AFCON being postponed. Yeah, but of course, all of these statements have been made in the past, and in relation to Ivory Coast and Cameroon. And I just want to repeat what I said earlier today. We have to believe in ourselves as Africans, and have the confidence that we can host in our country, in Tanzania, in Uganda, in Kenya, what will be an enormously successful AFCON. And we recognize that there's a lot of work that needs to be done. We had a similar challenge with the Chan when we were planning for February. It wasn't ready, but because of the deep commitment and the belief in ourselves, we have to send messages to our children. Exactly. And to our people on the continent that there will be certain instances where there are challenges and problems, but we have to overcome. We have the self-confidence in our ability to work hard and to sacrifice where it's necessary, and we will succeed. The AFCON is about football. It's about the best football in Africa. But it's also, as I said earlier, about investment. It's about jobs. It's about improving the standards of living of our people, building stadiums, building infrastructure, the roads, the hotels. There are tourists who are coming. For AFCON Côte d'Ivoire, there was an independent study conducted by one of the world's most successful marketing company, and they said the value to Côte d'Ivoire of AFCON was $1.5 billion, American dollars. So I also want to thank my vice president and vice president from Ghana, the vice president from Mozambique, and as I said once more, Minister, we are so grateful. I like your enthusiasm and your commitment. I saw it in when we got together in Morocco. He came and told me, the last time I saw you were deputy minister, now in a matter of a few days you are minister. I said, wow, this is the talent that Tanzania has, and we'll keep engaging. The important thing is there's an expert team, a team of some of the best from Africa, but also those people we work with outside the continent, because we are clear that the AFCON has been world class. The one in Morocco that we've just come from has been enormously successful, and I'm confident that we will build on that on that exciting foundation, and we'll work together. Our people are here, and it's going to be enormously successful. All I can say is, and I say this to all the national teams, you can be in the final. Wallace, the trophy, when the trophy come here, you must go. I like that. You've got the talent. You made us proud in Morocco. Tanzania made us proud the way they played, and we will
I support every one of the 54 nations. I cannot favor anyone more than the others. I love them all. But today we are home. We're in Tanzania, a country that we've got a very special history with. And I just want to thank you once more, Minister, and just say how thankful and once more proud on behalf of the 54 countries whose member associations are members of CAF. Just please pass our gratitude. Thank you. How you doing? To Madam Samia and as I said, to the Prime Minister and to our government. Thank you so much. Because also in my ministry I have to market Swahili. Beautiful. It's our language. Yeah, exactly. Jamani, tunawashukuru na tuna heshima kubwa kwa kiongozi wetu na rais wetu wa CAF Dr. Patrice Motsepe na timu nzima ya executive committee kwa kubali kuja kufanya mkutano wetu wao Tanzania kujadili mpira wa miguu wa bara zima la Afrika. Lakini la pili, kwa namna ambavyo heshima ambayo President Motsepe ameipa nchi yetu na kwa kazi kubwa nzuri ambayo Daktari Samia anaifanya katika historia ya nchi yetu. Hakuna uwekezaji mkubwa uliofanywa na rais yoyote kama ambavyo Daktari Samia amefanya katika mpira wetu wa miguu na michezo mingine. Watanzania ni mashahidi, lakini Dr. Motsepe pia ni shahidi. Mkutano huu umeusikia, umeenda vizuri na umetupa picha na mwanga mkubwa wa kuendelea kuongeza kasi ya maandalizi ya mashindano yetu 2027. Shukrani zimwendee rais wetu Motsepe pamoja na kamiti yake yote, lakini pia ziwaendee watendaji wa CAF ambao wanafanya kazi tirelessly usiku na mchana kuhakikisha kwamba mpira wa miguu unakuwa na unabadilika kuwa uchumi kwa familia moja moja na kwa taifa kwa jumla. Mwisho, Tanzania tuko tayari, CAF iko tayari na vijana wa Tanzania wako tayari. Niwaombe jambo moja muhimu tu, tuitumie hii fursa ya mashindano ya AFCON moja kuonyesha talenti tulizonazo kwa watoto wetu, vijana wetu, kaka zetu, lakini la pili tujue ya kwamba tunajenga uchumi wetu, na mwisho tujenge umoja wa taifa letu la Tanzania na Afrika kwa ujumla. Nimalizia kwa kusema Rais Motsepe ni rais wa CAF, lakini ni kaka wa Tanzania. Sisi kwetu tunamwangalia kama role model. Anapotua katika taifa letu anaongeza morali na shauku kwa vijana wa Tanzania kuendelea kupambana zaidi. Tuitumie fursa hii na heshima hii ambayo Daktari Samia ameijenga, kujenga mahusiano, kujenga diplomasia ya mpira, lakini zaidi ya yote kujenga udugu utakaotufanya kila mtoto wa Tanzania aweze kuendeleza ndoto yake na kipaji ambacho Mungu amempa. Baada ya kusema hayo, let me say once again thank you our beloved brother and President of CAF to be together with us here. Uwepo wako umetupa nguvu kubwa, na nimemwambia mabadiliko makubwa. Nyinyi mnajua mimi mtu wa viwango jamani. Mabadiliko makubwa yatakayofanyika hapa hata kuja kuiamini kama Tanzania. Na mimi nawaambieni hivi, kama kuna mwaka Tanzania itaandika rekodi ni 2027 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Rekodi hiyo haitavunjwa tena, na nyinyi mtakuwa mashahidi. Baada ya kumaliza kusema hayo, niwatakie happy Valentine wala ambao mna wapenzi na wala ambao hamna, basi muendelee kumtafuta Bwana kwa sababu wakati